This class we discuss about the application of trigonometry. So we know the height of Lord Pragadishwara temple is 66 meters. That is the height of Pragadishwara temple. Height of Jagannath temple is 65 meters. How they calculated the height? How to find the height of the mountain? So the ரெண்டு விஷயம் நமக்கு வேணும். எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? What tool they have used? Whether using any tape or a rope. By using trigonometry only, they have calculated the height. So இது ஒரு முக்கியமான ஒரு very important matter. இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னா angle of elevation, angle of depression. Angle of elevation அப்படின்னா இப்போ என்னோட சைட் இருக்கு, நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறேன். சப்போஸ் ஐ எம் சீயிங் an object. So I am seeing that this is the reference. So this angle is called angle of elevation. Okay. Suppose I am seeing the object in the downside. So this is my side. Okay. Here this is angle of depression. இதான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறப்ப ஐக்கு ரெஃபரன்ஸ் this is called line of sight. ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் ஆனால் டெஃபினிஷன்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அப்படியே தான் எழுதி ஆகணும். ஸோ இது ட்ரிகனாமெட்ரிக்கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன். ட்ரிகனாமெட்ரியோட அப்ளிகேஷன் வந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் த ஹைட். ஓகே, இப்போ ஜெகநாத் டெம்பிளில் ஒன் பர்சன் ஈவினிங்கில் வந்து ஒரு பர்சன் போய் ஆன் த டாப் தே ரிமூவ் த ஃப்ளாக் அண்ட் செல்லிங் த ஃப்ளாக்ஸ். பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் த கேஸ் ஆஃப் தஞ்சாவூர் பிக் டெம்பிள். ஸோ டோட்டலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்படி cannot climb on the top. நம்ம ரேர் அக்கேஷன்ஸில் தான் அது பண்ண முடியும். இங்கே எவரிடே இந்த ஜெகநாத் டெம்பிளாக பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் பெட்டர். அது முக்கியம் இல்லை. ஹவு தே ஹவ் கால்குலேட்டட் த ஹைட். ஸோ லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் ஆர் அவைலபிள். ஹவு டு மெஷர் த மவுண்டெயின் இதெல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் பாருங்கள். ஐ ஆல்சோ டெல். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக், ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ். அதில் சம் வீல் ஒர்க் அவுட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the angle. This is already I explained you. Very simple right angle triangle they have developed on field. The angles, the line of sight makes with the horizontal is called the elevation. But angle ACB is called as angle of elevation. Second case la, here this is a horizontal axis. Here this is a line of sight. Here a person is standing here. I am looking at this object. This is a line of sight. Here the angle is ACB. Here the person is standing on the top, seeing C. This is angle of depression. The angles the line of sight makes with the horizontal is called the angle of depression. Here angle this is DAC. Okay. Angle DAC is the angle of depression. Angle ACB is the angle of elevation. One important point is angle of elevation of point A as seen from the point C is equal to angle of depression of point C as seen from the point A. That is very simple. Angle of ACB is equal to angle of DAC. And we will go to a problem. The length of the shadow of a vertical tower is √3 times its height. We don't know the height. The shadow is √3 times height. Let we assume this is the height of the tower. Okay, this is the tower. The height is, let we say this is x meters. This is x meters. This is x meters. X meters. Okay. That is the height. So its shadow is this. Okay, this is a shadow up to this point. The question is find the angle of elevation of the sun. Okay, what is the angle? That is the question. So the shadow is √3 times x. It is given √3 times x. Its height. Okay. So this is theta. So we have to calculate the angle of elevation. Theta we have to calculate. So what is, this is opposite side. This is base.
Here tan theta is equal to perpendicular, that is perpendicular by base, P by B, perpendicular by base. Here this is x, this is x, this is root 3x, root 3 times x. So x get cancelled, x get cancelled, that is equal to 1 by root 3. So this is tan theta. So theta is equal to tan inverse of 1 by root 3, that is equal to 30 degrees. Theta is equal to 30 degrees. So the angle of elevation of the sun is 30 degrees. Here theta is equal to 30 degrees. Second problem, the height of the tree is root 3 times the length of its shadow. Let length of the shadow is equal to x. Shadow is equal to x. Therefore, height of the tree is equal to root 3 times x. Okay. So this is the tree. Let us assume this is the tree. This is the tree. Its height is root 3 times x. Root 3 times x. Its shadow, here this is its shadow like this. So now we have to calculate what is the angle theta, that is the angle of elevation of the sun is asking. So the length of the shadow is x. Again we calculate tan theta. Tan theta is equal to perpendicular by base. Perpendicular is nothing but opposite to acute angle, that is perpendicular. Okay, this is 90 degrees. So this is x, this is base, that is root 3 into x, root 3 into x by x. Get cancelled. Tan theta is equal to root 3. Theta is equal to 60 degrees. So that is the answer. So the angle of elevation of the sun is 60 degrees. Theta is equal to 60 degrees.